ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Vijetha Classes. This is lecture number 2, basic mathematics required for what? Physics. Understood? So, in the last class, we have seen with respect to what? The trigonometry and some of the important formulas required for that. And even in this particular lecture, we are going to talk about the small angle approximation and the slope analysis. This is our today's goal. So, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್? It is nothing but sir sin a cos b sir plus ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಂಗಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ 2a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 2a ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವು ಪುಟ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲಿ ಸರ್ ಇವೆರಡೂ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 2 times ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ 2a, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2a ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 2 sin a cos a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಸೈನ್ 2 theta ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ 2 sin theta ಇಂಟು ಕಾಸ್ theta. ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೀಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ cos 2 theta. If you are considering this into what theta, I can write cos 2 theta is equal to cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta. That comes out to be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು cos square theta minus sin square theta ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. This is equal to what sir? cos 2 theta sir. ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Keep this in your fingertips. Understood? Now let us solve some of the problems that we have given in terms of what ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ 240 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು 3rd ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. 3rd ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಟ್ಯಾನ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಕಾಟ್ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್. ಇವಾಗ ಈ 240 ಡಿಗ್ರಿನ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 90 ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 90 ಇಂಟು ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋ 90 3s are 270. 270ಇಂದ ಎಷ್ಟು ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 240 ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ 30 ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ 90 ಇಂಟು ಎನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ
n is in the terms of what? Odd. Odd ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ cot function will turn into what? Tan function, that is tan 30. Tan 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ 1/√3 ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕಾಸ್ 315 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ, ನಾನು 315 ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು 90 ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 90 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ 360. 360ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 315 ಬರುತ್ತೆ. 360 ಮೈನಸ್ 315 ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 45 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಯರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಈವನ್. ಇದು ಈವನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ plus cos 45 which is equal to what? Plus 1/√2. Plus 1/√2. Now when you are going for 330 degree, when you are looking for 330 degree, sir 330 degree ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 90 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 30 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 330ನ ಬರಿಬೋದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ಈ 4 ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಎನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಈವನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ minus sign of what? 30, which is equal to minus 1/2, which is equal to what? Minus 1/2. Now come to this question. What is the value of this cos 270? Cos 270 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕೊನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನನಗೆ 270 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯಿತು ಸರ್, 270. ಸೊ ಕಾಸ್ 270 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟು 90 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಡ್. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಸೈನ್ 0. ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು just now we have seen what is the value of, what is the formula for sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b. ಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಈಸಿ. ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ 82 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 82 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರ್ ಕಾಸ್ 82 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ 82ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 82 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 90 ಮೈನಸ್ 8 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಮೈನಸ್ 8 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂತಂದರೆ 8ದ್ದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಪ್ಪ 90 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 8 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಸರ್ ನನಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು, 53 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು, 37 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು. 37 53 ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ 37 ಪ್ಲಸ್ 53, 37 ಪ್ಲಸ್ 53. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮರೆಯ? This is 90 degree, this is 37, this is 53. Right? Now this is 3, this is 4 and this is 5. 53 37. ಓಕೆ, ನನಗೆ 82 ಬೇಕು. 53ಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 37ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? 92 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? 37 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟ್? 82 ಡಿಗ್ರಿ. 82 degree in the sense I can 37 plus what? 45 ಮಾಡಿ. 37 plus what? 45 ಮಾಡಿ. I can write down. ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? cos of 37 plus what? 45. 37 plus 45. What is the value? ಸರ್ 12. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? 82. I know 37 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್, 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಸರ್.
ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ಇವಾಗ how I can write down this one? Cos of 37 cos of 45 minus sin 37 sin 45. cos 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು 37 ಸರ್. cos 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is having what 4/5 ಸರ್. cos 45 ಎಷ್ಟು ಸರ್ 1/√2 ಸರ್. ಮೈನಸ್ sin 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? sin 37 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is 3/5 ಸರ್. sin 45 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is coming out to be 1/√2 ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ how I can write sir? 4 minus 3/5√2 which is equal to 1/5√2. This is the answer of your what? Cos of 82 degree. Now tan 113 degree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ tan 113 degree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see tan 113 degree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ how I can write down sir? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 113 ಡಿಗ್ರಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಐ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅವಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ 113 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಟ್ಯಾನ್ 113 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್? ನನಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತು? ನನಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು. 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ 113 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 53 ಡಿಗ್ರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 113 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 113 ಡಿಗ್ರಿನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 53 ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್? ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಸರ್. ಇವಾಗ 53 ಪ್ಲಸ್ 60 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 53 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 53 ಇಂಟು ವಾಟ್? ಟ್ಯಾನ್ 60. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 53? ಟ್ಯಾನ್ 53 ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ 53 ಸರ್. 53 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸರ್? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 4 ಸರ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 3 ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 53 ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? tan 53 comes out to be what? 4/3. What is tan 60 now? Tan 60 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? √3/2 and 1/2. that comes out to be tan 60 √3 value sir. 1 minus 4/3 tan 53. then tan 60 is what sir? √3 sir. So from here I can write down 4 plus 3√3 divided by 3. 3 minus 4√3 divided by 3. 3 get cancelled. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ, ಹಿಯರ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 4 plus 3√3 divided by 3 minus 4√3. This is the value of your what? This is the value of your what? Tan of 113. Now go for tan 74 degree, sin 74 degree. 74 degree, what is this? sin 74 degree value ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೈನ್ 74 ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು ಸರ್? ನೋಡಿ 53 ಐ ನೋ 37 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 37 ಪ್ಲಸ್ 37 ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 74 ಅಪ್ಪ. ಸೈನ್ 74 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ 37 ಪ್ಲಸ್ 37. ಸೈನ್ 37 ಪ್ಲಸ್ 37 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸರ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 37 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ formula we are using what? sin 2 theta. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ? here sin 2 theta value ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 sin 37 into cos 37. what is the value of sin 37? sin 37, see here sin 37 from this particular triangle sin 37 ಅಂತ ಅಂದರೆ 3/5. cos 37 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? cos 37 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? 4/5. right? So from here sin 37 I know, cos 37 I know, that comes out to be 2 times of sin 37 is what? sin 37 3/5. cos 37 is what? 4/5, which is equal to what? 2 3s are 6, 6 4s are 24. it is equal to 24/25. this is the value of what? sin 74 degree. sin 74 degree. Now what is the value of this cos 106 degree? cos 106 degree,
106 ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ? 106 ಡಿಗ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ? ಸಿ 106 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 30 ಸರಿ ಸರ್ 53ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ 53ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 106 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 106 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. Right. So cos 106 degree in the sense I can write down in terms of cos of 53 plus 53 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಸರ್. cos 53 plus cos 53 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it comes out to be cos of 2 times of 53. That means it is in the format of what cos 2 theta. cos 2 theta ಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು sin square theta minus what sorry cos 2 theta ಗೆ that means cos 2 theta value comes out to be what cos square theta minus sin square theta. That means here I can write down cos square 53 minus sin square 53. The value of cos 53 comes out to be what? The value of cos 53 comes out to be 3 by 5 whole square minus sin 53 anta andre it comes out to be what 53 opposite 4 by 5 times whole square. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? I can write a square minus b square format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, or else you can write down like 9 by 25 minus 16 by 25. 9 by 25 minus 16 by 25 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 9 ಇಂದ minus 16 ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is almost equal to what? This is equal to minus 7 by what 25 sir. The value comes out to be minus 7 by what sir 25 sir. Understood or not? I hope you are getting it. Okay, now comes small angle approximation. Small angle approximation ಅಂತ ಅಂದಾಗ when small angle approximation ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಬೇಕು 10 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ okay or else you can say very small, we are using the small angle approximation. That means when theta is less than 10 degree you can say, when theta is less than 10 degree we are using what small angle approximation. See here when we are talking with respect to the angle, ಸರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, angle is nothing but this is the angle. I'll say this is the radius. This is going to be your what? This is going to be your what? Arc length. Right, in this particular thing when we are writing for the angle is nothing but what? Arc length upon radius sir. Arc length upon what? Radius. When we are saying angle theta, in this particular case the unit of the angle comes out to be what? Radians. Unit of the angle comes out to be what? Radians. Unit of the angle comes out to be what? Radians. Understood? In this case when you are writing this is what the angle is. Angle anta andre very simple sir. Angle anta andre arc length upon radius sir. ivaga naven bariಬೇಕು sir ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದು ಅರ್ಥ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಯರ್ whenever we are writing the theta, right, the unit comes out to be what? Radians. So here ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಏನದು ಸರ್? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಆಂಗಲ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಯರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, when we are talking with respect to what? Approximation. ಈ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಆರ್ sin theta ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? when the angle is what? very very small. in this case sin theta can be written like what? theta. ಯಾವಾಗ I can consider sin theta is equal to what? theta. ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾನ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. next when you are going for what? cos theta. Cos theta is almost equal to what? 1, because cos 0 is going to be what? For very 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 small angle I can write down sin theta is normally equal to theta, but that theta has to be written in what? Radians. Okay, and cos theta is equal to what? 1. When you are saying for what? Tan theta, when angle is very very small, this tan theta is almost equal to what? Theta itself. This theta has to be written in terms of what? Radians, not in terms of what? Degree. Okay, here very condition ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ angle must be in radians. ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ಹಿಯರ್ sin theta is almost equal to theta, cos theta is almost equal to 1, tan theta is almost equal to theta. Here theta has to be written in terms of what? Radians, right? Condition to write this, here angle must be written in where? Radians. Why like this? Why like this? Why like this? Why like this? I'll tell you. See here, if this is radius r, okay, when angle is very small, you know, when angle is very small, when angle is very small, when angle is very small, when the angle is very small, this is your what? Radius appa. Illinda illi tanaka it is what? Radius. This is the angle theta, very small angle it is. Here there is what? Hypotenuse. This is your what? Perpendicular distance x, right? when angle is very very small, ನನಗೆ ಈ ಲೈನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೇಡಿಯಸ್. ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ sin theta. sin theta ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ಹೈಪೋಟೇನಿಯಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? x. perpendicular is nothing but arc length, that is x, upon what? r, sir. X is nothing but what, sir? In this particular angle,
ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸರ್ ಆರ್ ಸರ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಬೇಸ್ ಅಪಾನ್ hypotenuse. Base upon hypotenuse. Base is radius, hypotenuse is also radius. That means I can write down when the angle is very small, base is equal to r, even though hypotenuse is also equal to r. From here r get cancelled. From here cos theta comes out to be what 1. When you are going for what tan theta, tan theta ಅಂತಂದ್ರೇನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಸರ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸರ್. ಬೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಆರ್ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಆಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು find the value of what degree in terms of what radians. So now like they have given some of the question, write down the answer. Sir, sin 2 degree, cos 5 degree, tan 10 degree. See here, see when you are writing the answer, right, sin 2 degree is equal to like 2 sir, angle theta equal sir ಇಲ್ಲಿ theta ಅಲ್ಲಿ 2 degree ಇದೆ sir 2, cos 5 degree less than what sir 10 degree sir ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಸರ್ 10 ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕತ್ತಮ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ in radians, convert to radians, convert to what? Radians. How you are going to convert it? Sir, 180 degree is equal to pi radians sir. Andre 1 degree is equal to pi by 180 radians sir. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ sin 2 degree ಇದೆ ಸರ್, sin 2 degree that is equal to 2 degree. 2 degree is nothing but in terms of what radians, sin 2 into pi by 180. Pi by 180 in the sense it is equal to pi by 90 radians. That means sin 2 degree is equal to what? Pi by 90 radians. This is the answer. Next, when you go for cos 5 degree, cos 5 degree anta andre sir it is very very less than what sir? Here cos theta. When it is very very small angle, I can write down in terms of what sir? I can write down in terms of 1 sir. Antandre here I can write the answer in terms of what? 1. Here it is less than 10 degree, so the answer can be written in terms of what? This answer is equal to 1. Now 10 degree anta andre convert 10 degree anta andre 10 into pi by 180 degree, 180 radians ಅಂತಂದ್ರೆ 10 get cancelled. That comes out to be pi by 18 radians is the answer. Pi by 18 radians is the answer. Got it? Okay. Now see here how we are going to use this. See this question, read the question. A person is standing on the surface of the earth. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. He is seeing a earth, see a planet. He is going to see a planet. ಅವರು planet ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If planet subtends an angle of 3 degree on the eyes of a person, find the diameter of the planet. They are asking find the diameter of the planet. Find the diameter of the planet if distance between planet and person is what? 5 into 10 to the power 10 kilometer. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see here like there is a person here, he is standing on the surface of the earth. Now he is seeing what?
he is seeing what? He is seeing what? He is seeing the planet. He is seeing the planet. He is seeing the planet. Once he start looking at the planet, his eyes subtends an angle. It is making an angle with respect to what? The planet. That is angle 3 degree. So from the person to the planet, the distance comes out to be what? I'll consider this is your what? R. This is going to be your what? Diameter of the planet. Now, this is not 30 degree, this is 3 degree. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯಂತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 5 into 10 to the power 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಂತೆ. That means here I can consider, if this is angle theta, this is acting like your what? The arc length, and this is acting like your what? Radius. Right? That means here 3 degree they have given. Theta is nothing but what? Arc length upon what? Radius. Arc length upon what? Radius. Arc length is nothing but ಇಲ್ಲಿ arc length is equal to what? Diameter, sir. ಹೌದು ಸರ್, arc length is nothing but what, sir? Diameter, sir. Diameter upon radius. Radius ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the distance of separation between the person to the planet is going to be what? 5 into 10 to the power 10 kilometer. That means write down 5 into 10 into 10 power, sorry, 5 into 10 power, sorry, 10 into, sorry, 5 into 10 power 10 kilometer. That means theta is this much. Now theta, they said it is 3 degree. That means since I know 180 degree is equal to what? Pi radian. That means 1 degree is equal to what? Pi by 180 radian. So from here 3 degree comes out to be 3 into pi by 180 radians. 3 into pi by what? 180 radians. So from here it can be written like pi by 60 radians. Pi by 60 radians. So from here it is diameter upon what? Radius. So here theta comes out to be what? Pi upon 60. So from here diameter ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ. You wanted to calculate this diameter. Diameter is equal to pi by 60 into 5 into 10 power 10. Calculate and you will get the answer. Calculate, you will get the answer. Now I hope you understood this one. You know, the diameter comes out to be pi by 60 into 5 into 10 power 10. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣು ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೆ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದ planet, so you can use it. Understood? Now comes binomial approximation. Binomial approximation ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ SHM and we will be using in gravitation. SHM and gravitation ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, CR it is defined in a way like 1 plus or minus एक डब्बा, 1 डब्बा is there bracket whole power n. Here ಡಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡಬ್ಬದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 1 ಆದಾಗ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಪವರ್ ಇಂದ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ beside that small number and multiply with it. That means 1 plus or minus n dabba. This is how you will write it. This is the binomial approximation. Binomial expression is given like 1 plus or minus x to the power 1 plus or minus x whole power n, where x is going to be what? Very very small number. Andre x anta andre dabba. I have considered as what? 1 ಡಬ್ಬ ಇದೆ. ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ ಆ ಎನ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ಆರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. RE plus H, this is height, this is radius of earth. See, comparatively ನನ್ನ height 6 ಫೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ RE ಪ್ಲಸ್ H ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಹಿಯರ್ H ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ RE ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ H ಬೈ RE ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ 3. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ RE ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ 1 ಪ್ಲಸ್ H ಬೈ RE ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3. ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3 ಆದಾಗ ಸಿನ್ಸ್ this value is very small, this value is what very small compared to this 1. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 3 ಅನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RE ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 3H ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, 3H ಅಪಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ RE ಕ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ RE ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3H ಅಪಾನ್ RE ಇಂಟು RE ಕ್ಯೂಬ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RE ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ RE ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 3H RE ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಲೈಕ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ x whole power n. Your x value is going to be what, very small compared to this one. Then I am multiplying this power n with what, x ಜೊತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Understood? Let us solve some of the questions, then you will get to know. See here, evaluate this. 101 square 96 whole power 1 by 2. Next you are having 10,004. next you are having 0.98 whole power 1 by 2. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಸಿ 101 ಇದೇನಪ್ಪ, 101 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. 100ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ 1ಗಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು 100 ಅನ್ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 100 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 100 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ, ಬರಿಬೋದು ಸರ್. ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಪವರ್, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 2 ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, 2 ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2 ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ in which particular way it has to be written. 1 plus or minus dabba whole power n, 1 plus or minus dabba whole power n. Understood? ಆವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, it is equal to 100 square. It comes out to be 1 plus 1 by 100 whole square. So here this 1 by 100 is very less compared to your this one. So for this term I can apply what, binomial expansion, that means binomial approximation. So I can write down 100 square 1 plus 2 by 100. So it comes out to be 100 square, in the sense it comes out to be 10,000 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 plus 0.02 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it comes out to be 10,000ಗೆ 1.02 ನ 10,000 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1020.
1020 not 200 0 wait 10200 ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೇ ತಾನೇ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ 1000 102 into 10,000 ಮಾಡಿದಾಗ 10240 then you take it out what 2 zeros, so the answer comes out to be 10200. now see here 96 power 1 by 2 96 power 1 by 2 ಈ 96 power 1 by 2 ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು 100 minus 4 whole power 1 by 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ. in order to apply binomial approximation how I am going to write sir ಇಲ್ಲಿ 100 ನಾನು ಆಚೆ ತೆಗಿಬೋದು 100 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 by 1 minus 4 by 100 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು whole power 1 by 2. this is how I can write down. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರೆದಾಗ I'll get 100 1 by 2 here 1 minus 4 by 100 1 by 2. so 100 1 by 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ it comes out to be what 10 sir. ಹೌದು sir 10. next 1 minus 0.04 1 by 2 sir. so this 0.04 is this 0.04 is very less compared to this one. so now I can write down this in terms of what 10 into 1 minus 1 by 2 into 0.04. it comes out to be 0.02. once it is 0.02 1 minus 0.02 it will be like it is equal to what 10 into 0.98 appa 1 minus 0.02 andre that means 10 into 0.98 anta andre it is equal to what 9.8. this is equal to what 9.8. which one 96. now can you find the value for 10,004 anta andre I can write this how I can write this 10,000 plus 4 whole power 1 by 2 whole power what 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. ಸರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಬಾ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು 10,000 ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು 10,000 ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್ 10,000 1 plus 4 by 10,000 whole power 1 by 2 whole power what 1 by 2. once you get to know whole power 1 by 2 I can write this in terms of what 10,000 whole power 1 by 2 into 1 plus 4 by 10,000 whole power 1 by 2. this 4 by 10,000 is very less value, very small value. that means 10,000 whole power 1 by 2 you can write down in terms of what 100. it comes out to be 1 plus 1 by 2 into 4 divided by what 10,000 divided by what 10,000. here it comes out to be 2. that means 100 1 plus ಎಷ್ಟಪ್ಪ 0.0002 0.0002 0.002 ಅಂತ ಅಂದರೆ 100 into 1.002 1.002 1.002 ಅಂತ ಅಂದರೆ 100.02 is your answer. the answer comes out to be what 100.02 is your answer. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ 100 into 1.0002 ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು 100.02. now can you write down for 0.98
Can you write down for 0.98? Sir, 0.98 I can write down like 1 minus 0.02 whole power 1 by 2. Andre is 0.02 is very very less than your what? 1 value. That means I can, this is a very small value. I can multiply this 0.02 with 1 by 2. I'll get 1 minus 1 by 2 into 0.02. So it comes out to be 0.01. That is equal to 0.99 is your answer. 0.99 is your answer. Got it, ma? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1 plus or minus ಡಬ್ಬಾ ಆರ್ 1 plus or minus x, whatever you wanted to say, to the power n, where x is the very small value, then you can write down 1 plus or minus nx ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Now it's already 45 minutes. Okay, let us go for next thing that comes out to be slope of line. Next thing comes out to be what? Slope of line. Slope ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಲೈನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಲೈನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ಸಿ, ಈಗ ನೀವು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ಸಿ ಇಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಾನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಪ್. ನೀವು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ಸ್ಲೋಪನ್ನ ನಾನು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸ್ ಅಪಾನ್ ರನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ, ತುಂಬಾ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಸರ್. ಈ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಾರಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿಯರ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕೈ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೈ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? tan theta. I'll tell you. Wait, understood na? This is called as here.
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. Here, slope of the line is nothing but it is defined like inclination of, write down in a inclination of line with x-axis, with x-axis, that is known as what? Slope. Slope is nothing but they are saying vertical change in divided by horizontal change. See here, if I consider 2 points here, illond yavado one point consider madide. Ee point anta andre on this particular line it has traveled some distance in x-axis, I'll call x1. Here it is what? y1. Then I'll consider another point. This is on the vertical, it is what? y2, and along what? x, it is going to be what? x2. Now the slope is defined like, this is the line, this is the line, this is the line, right? Oh my god, what is happening here? This is the line, right? So illinda illi tanaka what is the distance it traveled? Sir, illinda illige beku antandre it is nothing but x2 minus x1, sir. Now what is the distance from here to here? It is, that is y2 minus y1, sir. That means slope is given like, see, whenever we have wanted to calculate the slope, ee positive x-axis inda aa line ge touch agbeku, anti clockwise hogi aa line ge touch agbeku, that is called as what? Theta. Understood? This is called as what? Theta. This slope can be represented by what? M. This M is nothing but, slope is nothing but change in y-axis upon change in x-axis, change in y-axis upon change in x-axis. That is your what? Slope. Slope is nothing but change in y-axis to change in x-axis. Understood? So here like they will give slope anta andre enu talegedskonbidi, 2 point kotirtare, adikke tan theta. This can also be written like what? Tan theta. This can also be written like what? Tan theta. Tan theta na tane vertical upon what? Horizontal barodu, ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? That means delta y upon delta x is your what? Tan theta. Understood what I am trying? See, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ he is running across this one. When he is running, like ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. While he is going, he is also covering this distance. That means I can say rise upon what? Run. That means ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ he has covered this distance, right? That means this is the rise, this is the run. Rise upon run, you can also say. Now see here, there are points 1, 2, 2, 6. Find the slope of the line ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see ಅವ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ. ಒಂದು 1, 2, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ 2, 6. 1, 2 ಅಲ್ಲಿ this 1 is your what? x1, 2 is your what? y1, 2 is your what? x2, 6 is your what? y2. Aita, for this one you have to find out the slope. How you are going to find out the slope? How you are going to find out the slope? This is going to be like e axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, this is known as what? x2 minus x1. This is x axis. Now you wanted y axis change, that comes out to be what? y2 minus y1. Calculate it.
You wanted slope, m is equal to what? Slope ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನನಗೆ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? y2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಪಾನ್ x2 ಮೈನಸ್ x1. y2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಇದೆ. y1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಇದೆ. x2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. x1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. Your slope comes out to be what? 4. Your slope comes out to be what? 4. This is the answer. So general line alli, if they are asking you to find out the slope, you know, that time I will take the 2 points. E point ge coordinates ಏನಪ್ಪ? x1 and y1. E point ge coordinates ಯಾವ್ದಪ್ಪ? x2 and y2. So if I consider this is the general line, see slope ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು x axis, ಇದು y axis. x axis ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಂಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, this angle is also be going to be what? At this point the angle is going to be what? Theta only. That means ಈ ಒಂದು ರನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? this is equal to what? x2 minus x1. next ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಚೇಂಜು? y2 minus y1. now see here when you are writing slope is equal to what? m. Slope is equal to what? m is nothing but what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon what? x2 minus x1. Or else you can also write in terms of what? Tan theta. So these are the things with respect to what? Slope. You need to keep it in mind. Slope anta andre it is nothing but inclination of a line with what? x-axis is known as what? Slope. That is given by change in vertical to change in what? Horizontal. That it can also be written like tan theta. Once you know the angle, idana yaವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? when angle with x-axis is known. when angle with what? x-axis. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. 30 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 70 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಾರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan theta. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್? ದ ಸ್ಲೋಪ್. y2 minus y1 and x2 minus x1 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? when you are going to use this one? when you know, when 2 points are given, when 2 points are given. When 2 points are given, then you are using what? Slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. If you know the angle from the so-called what? x-axis. If you know the angle from what? x-axis, you can use what? Tan theta. You can use what? Tan theta. Let us find out the slope. Slope anta andre ಏನು ಇಲ್ಲ sir? Tan theta. Or if you know the 2 points in that particular line, you can use what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So now see here, ಇದಕ್ಕೆ tan 30 degree. Find the slope. Find slopes for this one. Sir, here 30 degree sir. That means from x-axis the angle they have given as what sir? 30 degree sir. This is your theta sir. That means slope ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what sir? Angle ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ tan 30 ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು sir. tan 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ what is the value? plus 1 by root 3 sir. plus ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the slope is going to be what? The slope is going to be what? Positive. That means the slope is what here? It is a positive slope. ನಾವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆ ಲೈನ್ಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan 60 ಅಂತೆ ಸರ್. tan 60 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಯಿತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಸರ್? 135 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆಂಗಲ್ ನ ನೋಡಿ. ಹೌದಪ್ಪ? ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್
x-axis, I am going in anti-clockwise till I touch that line. Understood? Illi theta is equal to what? 135 degree. Now see here, slope is equal to tan 135 degree. Tan 135 degree. 135 degree anta andre it is coming in what? Second quadrant. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 into 1 plus 45. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 90 into 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 1 ಆಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 45. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 45 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? -1. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? minus cot 45, that is equal to -1. That means here slope is what? Negative. Slope is what? Negative here. Understood? That means whenever, see here, whenever angle is measured, or else you can write angle is measured from positive x-axis in anti-clockwise direction. Always angle is measured from where? Positive x-axis in anti-clockwise direction. Always the angle is measured from where? Positive x-axis in anti-clockwise direction. Understood? Now tell me the slope of this one. Sir, this is a line, sir. This is not at all making any angle. This is parallel to what? X-axis, sir. That means here slope is equal to, in this particular case, slope is equal to what? Tan 0, because there is no angle it is making with respect to what? X-axis. That means tan 0 is 0, sir. That means I can write down line makes 0 degree with x-axis. This is x-axis. This is y-axis. Now for this one, tell me the slope. For this one, tell me the slope. This is x, this is y. Sir, x-axis ಇಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? tan 90 ಸರ್. tan 90 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ once the slope is infinite, that means this line makes 90 degree with x-axis. 90 degree with what? X-axis. Now see here, this is a line from here to here. If I say it is making some sort of what? 120 degree. Find out the slope. Find out the slope. Sir, slope is, sir, going to be what, sir? Tan 120 degree, sir. 120 degree anta andre 120 degree anta andre it is coming under what, sir? Second quadrant, sir. Second quadrant alli tan ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ sir. tan ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. tan ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 90 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 30 ಅಂತ 120ನ ಬರೀಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಸರ್. 1 ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 30 ಸರ್. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ 30 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ -√3 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬಂತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ವೆನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವಾಟ್? 135 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ then the slope is going to be what? 0. If it is 90 degree then the slope is going to be what? Infinite. Andre ivaga ನಾವು when we are looking for what types of graphs, when we are looking for what types of slopes, when we are looking for what types of slopes, when we are looking for what
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಪ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಝೀರೋ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 types. One is positive slope, another one is negative slope, another one is zero, another one is what? Infinite slope. Adalapa. Now whenever we are seeing for what? Positive slope, whenever we are looking for what? Positive slope, whenever we are looking for what? Positive slope, I'll write down something, just a 2 minutes. Here, whenever you are looking for what? This positive slope alvapa. Positive slope na positive x axis inda nanu nodidre, positive x axis inda nodidre, see here, this slope, when the angle made from what? When the angle made from the positive x axis is acute, that time the slope is going to be what? Positive, right? That means slope is going to be positive. Here slope is going to be what? Positive when angle with x axis, angle from x axis is going to be what? Acute. That time tan theta is going to be positive. Once it is positive, okay, tan theta is nothing but what? Slope. Once tan theta is positive, that means the slope is going to be positive. So when you are going to get the positive slope antandre, when the angle lies between 0 to 90 degree, less than 90 degree, that time you are going to get what? Positive slope. Negative slope antandre, when the angle is from more than 90 degree, when it is what? More than 90 degree, that time when the angle is what? More than 90 degree, you are going to get what? Negative slope anta andre from the positive x axis, if the line is making an obtuse angle, this is called as what? Obtuse angle. That time the slope you are going to get is what? Negative. That means when theta is obtuse, when theta is what? Obtuse, that time tan theta is going to be what? Negative. For more than 90 degree, you got it as what? Negative slope only. That means tan theta is negative, in the sense slope is going to become what? Negative, right? When the theta is obtuse. Got it? Now see here, there are some question. This is the line 1, this is the line 2. They are asking m1 and m2. m1 is nothing but slope of the first line, m2 is nothing but what? Slope of the second line. See this line 2, see, if you are getting doubt, this is x axis, this is y axis. Whenever we are measuring an slope, we are considering angle always from the positive x axis in anti-clockwise direction, always from the positive x axis in the anti-clockwise direction. That means from here line 1 from the positive x axis, it is making 30 degree. Then line 2, if this is 30 degree, this is also 30 degree antandre sir, illinda illige 90 degree, but from the vertical it is making 30 degree antandre 90 minus 30 antandre nange ee angle sigutte. From positive x axis to what? Line 2, you are going to get what? 60 degree. That means slope of the second line is going to be what? 60 degree. That means tan 60. That means m1 by m2 is nothing but it is equal to
m1 by m2 is equal to tan 30 upon tan 60. tan 30 ಎಷ್ಟು ಸರ್ 1 by root 3 ಸರ್ 1 by root 3 sir. tan 60 ಎಷ್ಟು ಸರ್ root 3 sir. That means 1 by root 3 into root 3, it comes out to be 1 by 3 sir. This is the ratios of the slope. Now find the slope at x is equal to 3 sir. ಇದು origin ಇಂದ the point where the line is cutting at the x-axis is what 8 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 3. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆಂಗಲ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಾ. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ. See, I will tell you the very simple way of finding it. If it is making more than 90 degree, it is more than 90 degree sir, obtuse angle sir. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see here, if I consider this is one of the triangle, I'll get if that is angle alpha. If this is alpha in the sense it comes out to be what, this is 4, this is 8. This is your base, this is your what perpendicular. So here this is your base, this is your what perpendicular. So if you wanted to find out slope at x is equal to 3, slope comes out to be negative of your what tan alpha. You can use what negative of your what tan alpha. So from here minus of tan alpha antandre from this particular triangle, what is the tan alpha ra? That is 4 by 3 sir. That comes out to be slope is equal to what sir minus 4 by 3. minus 4 by 3. ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀಟಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ತಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ now we will see now. See how to calculate negative slope. See here how to calculate negative slope. See here, if I say this line is making from the positive axis, that is 120 degree. ಇದು 120 degree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 120 degree. ಸರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇನಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟಪ್ಪ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗಂಗೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ 1 ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಮೆಥಡ್ 1 by definition I can write down this in terms of what tan 120 degree. Once it is equal to tan 120 degree, I can write down in terms of what tan 120 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ tan ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ tan 90 into 1 plus 30. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ tan is going to convert into cot minus cot of 30. minus cot 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it comes out to be minus root 3. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೆಥಡ್ 2 ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ I can see it is having negative slope.
ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಯರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 60. ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ 60 ಅಂತ ಅಂದರೆ √3, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ minus √3. That means see here, if I say what I need to say is, see this is the line, this is the line, right? If this is the line, if I say the total angle of this line is what 180 degree from the positive axis, if I consider this is like a idu slope enagideyappa, if I consider this is theta, if I say this is your what angle theta from positive x axis, next ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ. Understood? In this particular thing, the slope of this line, navenanta kariತೀವಿ tan theta, can also be, this is also equal to what minus tan of alpha. Positive clockwise bandre ಏನಾಗುತ್ತೆ, clockwise bandre ಏನಾಗುತ್ತೆ, slope can be calculated by what negative theta. Understood ma? That means slope tan theta, if you know this, ರೈಟ್. ಇದೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಗೋ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ see here, at every point slope on the straight line remains the same. At every point slope on the straight line remains the same. What is this actually saying? See, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ at this point the angle is theta, right? The angle is theta. That means at this point m is equal to what tan theta. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಂಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥೀಟಾ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್, ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೋ ಆ ಲೈನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇನಪ್ಪ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಣಪ್ಪ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಗ ಆ ಲೈನಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಮಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮಾಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ
the slope is equal to what? Minus tan alpha. That means at every point, slope on the straight line remains what? The same. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೆ, ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. when we have to compare slope, see here ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ, m1 and m2 are the slopes of this particular line, and theta 1 is the angle made from x-axis to what? One of the line, that means first line, and theta 2 is the slope made to what? Slope from positive x-axis to the second line. Now see here, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇಂದ 90ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಮೋರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಲೋಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ theta 2 is greater than theta 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ m2 is greater than what? m1. now ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? when you are calculating negative slope, then you do one thing. What is that one thing? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 135 120 ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು 135 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 135 ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಸರ್? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 120 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ? 60 ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್? 45 ಡಿಗ್ರಿ. ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ? ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ m2 is greater than what? m1. slope m2 is greater than your what? m1. that means this is your m1, this is your m2. when you look at it, m2 is greater than your what? m1. now when we have to compare the slope, right, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ, when you are looking for negative slope, okay, look for downward angle, downside angle you can say. Look for what? Right? See here, whenever you are looking for what? Negative slope. Whenever you are looking for what? Negative slope. Look for downside angle. Look for what? Downside angle. Right. When you are going for what? Positive slope. When you are going for what? Positive slope. Look for upward slope. For negative slope, downward slope, sorry, downward angle. For positive slope, look for upside angle. Then when you calculate it, whose angle is more, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. whose angle is more, its slope is more. Here what I am trying to say, in the sense, when we are comparing for what? The slope. ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when the theta is what? Acute. More is theta, more is the slope.
more is theta, more is the slope. That means here theta 2 is greater than theta 1. Avaga m2 is the slope of the line is greater than what? m1. Next, when you are calculating for what negative slope, ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ you will get some of the angles. ಅವಾಗ you look for what? Then you look for what? The angle theta. So once you know whose angle is more, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾರ್ದು ಆಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ನ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡು, ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.